Yeah, greetings. Yes, it's been a while, you know. In case you never know, my name is Minox, the owner of Silverstone Sound Crew. Here in Zimbabwe, kumbari. Yeah, ndamboteererawo zvangazvitaurwa nevamwe baba. But zvinhu zvacho, you know, ndoda kuenda pangu inini. Zvanzi kana zvekupromota Zimdancehall kana zvine mari vangu ngavaite. Ndo pane problem yangu. Isusu Silverstone sound yekumbari. Takaridza most part of Harare. Takaridza many parts of Zimbabwe. Probably we were the time here this was in our prime. We were the only sound. Yakwanisa kubuda kwa Harare chinoridza anyway. Pindura, Chinoi, Kwekwe, Bulawayo, Mutare, Marondera, Mabvuku, you name it. Most of the time, we used to use my community halls. Kwanga kusina zvema drugs in community halls. And as far as I know, all the community halls were less than $100 to book. All. Store that I book at $60. Store that war, yeah. We used to book it for $60. So we can manage to could even know about $1 per gate or $2. There was no pressure because even when some expenses are AC, you still work out with something. You know what I mean? You can pay all the sound money, the artist and Garipo. But here comes this other promoter now. And the corruption around it. Oh, it started the pastor with double vibes. Double vibes I read off with pastor that for. Kana pane vanoziya sound and double vibes. Yekumbari. You know, we were the only ones who were playing in Stored Wall. Double vibes in Silverstone. And most of our sessions were primarily like New Year's Eve and Christmas Eve. Those were the biggest sessions I do at Ajita pastor that. Epakati pesa pa akwangurongoridza but apana chanyatsobuda. Ndo zvairi reggae. Indakura ku reggae payakatanga ku Zimbabwe. You know, early 81, you know, mid, 82, quite up. And Tyre kana tiri 50, kana tiri 60, tiri 70. I don't think wide up wakapinda wanopura 200. As far as I'm concerned. Kana ku Zimbabwe whole kwa Hughes. Kuti kwakambopinda wanopura 200 kana 250. I don't think so. Reggae chinhu chekuti music yekuti yaitokurovesa pamba kuteerera chinhu changa chisikatodiwa wese wakazoda kuzoita madreadlocks vange zvandinazvo izvi zvimavhudzizvi pamba waitodzingwa mbanje dzanga dzisikatodiwa vabereki vedu isusu kuma-80s kuma-90s hakuna mwana aiputa mbanje kana muyadhi vainzi vanoputa mbanje vaiputira uko vakawanda kure nemba wawa tenwa masese kuenda parambanai tiona kuti kurambanai tikusangana nemadhara edu paita padhuze nekumba takona kuenda kuti shawasha kumafrats uko kumahosteri kumapitcourt because it's still got another area of Mbari saka wakatiza area yako usangane nemadhare kumaraini kwako. When we used to play
dancer, reggae dancer, community halls. Mamska bumizwe wawa. That's a fact. Any community hall in Zimbabwe, bumizwe kutengesa wawa. The only time I think is wawa community hall, you have to have a licensed person and a power. There we also think wawa. In our case, we used to ask for Aisha to come and do that because Munangane power. But reggae takakura now is susu. Never machinji is rarango. Zimbabwe ho kwangu skatengeswe wawa. Ku Waidabu kwangu skatengeswe wawa. Mabuku ho kwangu skatengeswe wawa. Ndingotaura ma areas ari mumbari nemarare handiti kwamaimsodzi kwangu skatengeswe wawa. You can ask anybody, even makaenda kana kumbizo, makaenda kana kuamafeni, as long as it was a community hall, even kuchipadze kubindura, as long it was a community hall, mamskatengeswe wawa. Tokona kublame amaya manje kuti drugs, but because we need this attitude yakupinda zvimwe zvinhu vachita bypass rules and regulations enzvimbo yavari kuridzira. Mazvinzwisisa? Hakuna promoter anoita sure achita kuita loss. From $60 per student kubuka hall. Time yatinofanira kuridza per student was actually from 7 to 11 p.m. No time inoridzwa per student. But you know, sometimes you need to pungwe because you talk to people. That's how it is. You talk to people. Musiwa muchita pungwe, but hakuna community hall inobvumidza kuridza past 12 o'clock. That's how it is. That's the corruption around the people, you know what I mean? So now talking about city sports. City sports vanhu vakatanga necup clash here, inonzi Harare cup clash here. Ana mai Red Rose, Ana Cedric Steele of Black Giant. I'm sure one is here Black Giant. Black Giant is actually a big sound. And it was based in Kadoma. And this guy is from UK. He came to Zimbabwe as a teacher and whatnot. And they finally moved to Harare. I'm the first guy to actually book Black Giant. Tishisha and this is Stereo 1. Right? When they used to do my dances, hakuna fight. Munhu wese aibhadharwa. Tandisikaisa munhu paposta asikabhadharwa. Munhu wese aibhadharwa. Every sound used to get paid. Pamba sina hondo pasina chi. That's our time. In the late 80s, early 90s. Maybe even early 2000s. Munhu akatafangisa Mama Red Rose. I don't think anybody had a problem with Mama Red Rose. But all those promoters, Black Giant, Cedric Steele, and Mama Red Rose, were pushed out by this promoter. Nesu were pushed out by this promoter because how could you go past that hole? One offer $2,000 kubuka store that hole. You know what I mean? It doesn't make sense. This is a community hall. Then you raise the price of admission to $5 or $3. Now magete yusa achakwanisa kuya kwakuya vanhu vaya vanopara mhosva, vanhu vanongoita zvisina nebasa rese, because some of those guys,
vanenge vasikatotopara kana mhosva yacho. Saka mhosva dzakatanga kuzowanda because vapana vaida kuenda kudance. Madrugs akatanga kuwanda when this promoter came in. That's how it is. Wakanditaurira inini kuti paipromotwa Cup Clash na Mama Red Rose kwakangune problem yemadrugs here. Kana kuti paipromotwa na Cedric Steele weBlack Giant pakamboita problem yemadrugs here. Cedric Steele was the person who gave us the opportunity yekuridza kuMr. C's. He's the owner of Mr. C's, but that time ndanganelise kuMr. C's. Vanhu vechikuru kwandiri vanokuziva vachiti kuSpiders Web kuSouthampton, but next to the police station kuSouthampton. Yanzi Spiders Web, and they got the list and they called it Mr. C's. There was no problem. And Startime, yeah, it's a rumors. And they used to, and they robbed in, still one. You know what I mean? All these things, nobody will talk about it. Could no, it's not one Magribhi reggae uptown, it's not Stereo One, it's not Jabi Stereo One. No, it's Startime. Eddie Muffin there against a reggae music uptown. You understand? And the corruption started. Startime was pulled on the side, and Stereo One started doing things. Awufoka enda kudanzele Startime wonke kune problem ema drugs. No, izvo ndazviramba izvozvo because on a Startime arasta and they don't promote such things. You understand? The minute other people start to take over things, they start to spice it up. You know what I mean? Pakuita spice up pai ndo pakukwadza ba youths. Pakuchafiwa. I said it one time before, pakaita vakomana tu adembira vezimdancehall. Whatever they're trying to do, right? It was supposed to be entertainment, and it became violent. Now, Wapana is like now they're trying to kill other artists. No, we are not like it's like a radio station. You know what I mean? Not every artist is played on the radio station. Sometimes you have to pay to get played on the radio station, and nothing is wrong about it. Kuno kwa America zvinoitwa, kuEngland zvinoitwa. You know, it's payola. People pay to be played on the radio station, and it's not like the artist would pay. Sometimes it's the record company would pay for their record to be played on the radio station. Saka wakapa DJ $20 yekuti akuitire rhythm launch. At least there's no corruption about it, because radio station inenge ine masongs ayo kuti after this song inorira, after you always ane masongs ako asipo pa line up for that night. Ekuti vanhu vari kuwanzwa for the first time, pamwe futi even DJ anenge asina kumbowanzwa. It's his first or her first time kuaridza. So isusu kana takunzi ma promoter, I'm an entertainer myself. You know, I have a sound system. I'm a promoter at the same time. In fact, I was a promoter. Let's put it that way, because I'm out of the music. Patairiza isusu taitoka something. Pastor that Pepe takaridza makore akawanda until this promoter came in. So that they actually ban from the president's office. Because I didn't want to anything up. You know, I know it, but I'm not gonna say it because, you know, it's none of my business. But start that war. Pakasvika pakubanwa kunzi ati chadi zvedance pano
pastor that pano from the president's office, not kunzi kubva muromo kubva kuna president, the late Robert Gabriel Mugabe. Don't kwashakaba from the president's office. There was an incident yakaitika mustodart during Heroes. But that was then. And now comes netball complex. Netball complex. Mbare netball complex. I now got the rock with my shows. The turf in netball complex is rubber. It's not concrete. So the same promoter took over. The city council. You know them. Zimbabwe. Oh, approach. Netball complex. Netball complex. Oh, but it didn't like free Germany. Why is here? Apa ndaitu munhu wacho muface wangu. You know what I mean? This is the internet. Sometimes you cannot even say zita, but man anoziya the main person ari kucancel. One of the main person ari kucancel embare meme or Harare meme. We used to work with him with Zimbabwe. We did an article newspaper about almost 18 years ago of monopoly. Taida kubuka esusu City Sports Center. Yanga isina kutobhukwa. It was me and Farai Shambari. Takapiwa date. Zvakazi moyo sobhadhara zuva rakati. Zuva rakuti takuda unobhadhara yakunzi yapiwa ningi. So that last day of the show, anybody can do a show ku City Sports Center. Inozara because City Sports Center kwaitwa show. ZANU PF headquarters maitwa show yerege. Sheraton Gardens ku HICCC in Garden maitwa show na Simad. Godfather Templeman vaita show yavo kuningi ku Water World. Mutown every bawara izara for that last day of Harare agricultural show. So it's not magic science or whatever. Hazvina mushonga, hazvina kunzi unogona promoter. Musanyeberwe. That's a business day for entertainment. Mazvinzwa. Ngambopa mumwe munhu zuva iroro, ngambosiya, ngambopa mumwe munhu zuva iroro. Toona kuti munhu iye anoflopa here. Isitainidza paZANU PF headquarters, vanhu vanozviziva kuti paZANU PF headquarters paitwa madhansi. Until abhanwa futi. Hapachaitirwa show paZANU PF headquarters. We used to play there. You know what I mean? City Sports chakatsva, HICC, Harare Sheraton Gardens chakatsva, ZANU PF chakatsva. You know, Water World music iri kuchema. And when you see that, some of the people that are involved with these promoters are the same people who were branched out. Now there's one in one pot. They are being fried in one pot. You know? Zvinonetsa kana vanhu vazhinji vasingazive kuti zvinhu zvakabva kupi zvinonetsa. The problem started when Jabipa akafa 2008. 2009 ndo pakatanga problem. Ndo problem yedu yekuti
Before that, we never had violence, we never had drugs. Now there's drugs, there's violence, there's thieves, there's everything that is bad connected to this genre. Yeah, reggae music. Reggae music, kune reggae music chaitadzwa neva youths kana nevanhu vakuru kureggae music kuputa mbanje nekusarara pamba. Ndo zvinhu zvataita tiri mayouths. Ina ndisikapute mbanje pandaenda kudhanzi, ndaenda sober sense. So but pane vamwe vaiputa mbanje kana wawa mamusikabvumidzwa kupinda bhodhoro rewawa ranga sikabvumidzwa kupinda muzimbabwe. Wanga usikapinde futi muwaidhabu nebhodhoro rewawa, regardless who you are. Mutemo mucommunity wo inoti no alcohol. Mazvinzwisisa. And those mahora yanga akachipa zvekudaro because they were used by the people who live in that community, born in that community. Now, if somebody akada kuita something unotumirwa zvinhu zvakasimba kudayo, yosimudza vasimbi kuti enda munoroya munhu. Time yedu wakusina kana munhu ane mhasuru anoenda kugym, but pastodati pane gym, kuzimbabwewo pane gym, but pagedhi wasaona kana munhu wana ane mhasuru pagedhi. Even the great Thomas Mapfumo chaiye anokutaurira kuti pairidza Queen's Garden pagedhi waungasikambofona wani munhu ane mhasuru ari pagedhi ipapo. Young man vaivanga varipo vaidhira inonzi crowd control, not kurova vanhu hapana. Hapana vazhinji vanobva vane hasha after these shows, because even kutori nevamwe vanhu vaMwari vanotoshandisa vanhu vane mhasuru idzodzo kuti gati munhu ari kunonamata shamwari kuendeserwa zvivanhu zvine mhasuru shamwari kunonamata sei? But hazviriko, indakabuda hangu mugame, but chiripo pane monopoly of this promoter. Inini I'll say it. Pandakarowa inini Jack Radix akandifonera. Mukoma wangu ndeipi ndautaura nemuri kupi ndakati uteni what. Zvakanzi vanhu vakakurovai ndevedu ndevakwachipazi. So what do you want me to think? Ndevakwachipazi. Pandakatyoka mungu baibai. Ndakarova nemamonya achipazi. Simple and straightforward, because munhu waanoti manager wake wekumbare anonzi Jack Radix, he called me and he told me that ndikuuya ikoko, give me 1 hour ndikupinda mbare. Ndapinda mbare tanoonana nemamonya aya kuna 40. Ndakamutaura kuti if these people say one word chiri wrong chete munosara muchitaura mega. No police, no nothing. Ndine plaster kaenda rohwa kai nemamonyani achipazi. Remember, handisiri ndakazvitaura, zvakataurwa naJack Radix kuti vakomana vakakurova vanoshandira chipazi ndevedu. So you expect me to be quiet and go on ndichiona zvimwe zvinhu zvakadai zvichiitika? No. Mari cannot justify anything that is wrong that is happening. We are small players, Panishinis. I'm not a businessman. Some people are businessmen, they are business oriented. I was there at the beginning of Zimdancehall.
ichitanga zvakaoma vapana vachipiwa $5 kana $10 vachienda unoimba kumapasapasa akawanda mazhinji acho aitopromotwa nemunhu anotengesa madrugs kana zvinhu zvinodhaka artists vamwe aitongopiwawo kana zvinhu zvacho zvinodhakwa no money no nothing zvatopera show yatopera you know what I mean. So it's not about kunzi hanzi kana zvine mari chimboita wakavharidzira vanhu vese wakavharidzira munhu wese aita zverege Mama Red Rose big up yourself, Cedric Steele Black Giant big up yourself, saying every day those people were there for the youths. They had the love for the youths. And they have respect for the youths. This promoter is there for the money. That's it. Doesn't care what happens. Doesn't care. All he wants is pocket full. That's it. Because all this situation, the minute you put a barbed wire, which will protect the stage, somebody will say, go barbed wire, yes, Sidochi. Makuvat magete is gonna have without this video, and you don't want to barbed wire, go pa, Jadona, Wakira, one about artists or upper stage. Magete Itano Akira. It starts with one person, 2, 3, then it becomes 500 people. In Andismune Oko Akira to tell them fix. Because I was there. When reggae music by Epins around 10. First show I had Mr. Sister Epins around 15. Then we grew from there. Akira, the foundation was already set. Was one. Uchi wangu watopo kudala chawa kungomora cheti. Still one jabi yanga seta kudala. Africa one yanga seta kudala. Silverstone yanga seta zunichi kudala. Startime. Dandaro Rockers. People don't know all those people. You understand? The front line. You should know those people to understand where we are today. Even when I came here to Canada, reggae is from my apartment, like my apartment young ni, dining mungo bisko ma sofa is come ningi. Pay mun yanga 6 ma beer. But mun atakura ma speaker. Aya motkari. But the dance right romumba. Ngafinzo kisa. Until kwakasungoya culture vultures. Those are not this promoter is a culture vulture. He doesn't know nothing about reggae music, nothing about dancehall, nothing about ghetto youths. You understand? These people are on a mission to destroy this thing. As long as they make their own money, they don't care what happens after. Kuti vapana varuwa madrugs here. Vapana varuwa abuse alcohol here. I'm a person who drink alcohol. You understand? But 10 years, now you could control, you know, there are no. Jobs. Boys who are doing banjo. When I put a banjo and a chubu, because the selector wacho, when I run a sound, I put a banjo, I say, Jabia put a banjo reads the music. So that means you're actually promoting it. Saka one crowd Ndarani akadisa manje bamuru musaka inindo Tanzania kuputa uyachiputo. Nasika pute manje ke. Ndani wawa. First sound ekwisa masese mtaundi. Kutengesa masese mtaundi ku Jobs Night Club Silverstone. But anyways, one love here. Msanyebero ne wangwanu. Kwatakabva kure. Msanyebero.
kana munhu achitadza kungotaura chete kana kuti zita rekuti amai Red Rose, Cedric Steele, those two people hapana kwatiri kuenda. Vamwe vanhu nhasi vatotanga kutonzwa mazita eaya nhasi rekuti amai Red Rose, the best promoter reggae music, because takati Zimdancehall takuita unge takuseparata imashonere. Zimdancehall is part of reggae music, dancehall is part of reggae music. Zvese it's reggae music. Amai Red Rose na Cedric Steele, those two people, when they used to promote hapana chakaipa chaitika. Thank you very much.